వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ బిజినెస్. నేను మీ హారిక. ఇప్పుడున్న కాలంలో ప్రతి ఒక్క జాబ్ హోల్డర్ వీక్ అంతా కష్టపడి వీకెండ్ చిల్ అవ్వాలనుకుంటారు. బట్ సండే వస్తే చాలు హాఫ్ డే లాండ్రీకే అయిపోతుంది. బట్ వాళ్ళందరి కోసం ఒక అమేజింగ్ స్టార్టప్ వచ్చింది, దాట్ ఈస్ కబామ్. కబామ్ గురించి బోల్డ్ అండ్ విషయాలు మాట్లాడడానికి టుడే వీ హ్యావ్ ఫౌండర్ శ్యామలి గారు. హాయ్ అండి, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? హాయ్, ఐఎమ్ ఫైన్. సో కబామ్ అసలు ఐడియా ఎలా వచ్చింది టు ఫోకస్ ఆన్ లాండ్రీ సర్వీసెస్, అది కూడా? సో ప్లీజ్. సో బేసికలీ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ అ బ్యాంక్. నేను 12 years నుంచి సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్లో డెప్యూటీ మేనేజర్గా పనిచేసి ఐ వాజ్ వర్కింగ్. అండ్ ఇట్ హ్యాపెండ్ విత్ అస్ ఆల్సో. నేను ఆఫీస్ నుంచి నైట్ 9 o'clock దగ్గర వస్తే వీల్ హ్యావ్ పైల్ ఆఫ్ లాండ్రీస్ అండ్ నెక్స్ట్ డే కిడ్స్ హ్యావ్ టు గో టు స్కూల్. సో ఫర్ దాట్ we were thinking that like if we are in a hurry, ఇప్పుడు స్విగ్గీ నుంచి ఆర్డర్ చేసి we are ఫుడ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో సిమిలర్లీ లాండ్రీ కూడా ఒక సర్వీస్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది. we were thinking and then we thought, then I quit the job and we said, let us start, we actually face this problem, so we thought maybe it would be helpful for everybody, and that's how Kabam started. Okay, మరి how was the process అంటే లైక్ ఎలా ఉంటుంది, how to order it or book it up? So right now we just started, so we don't have an app. Very soon in a month or so we'll have an app. In the app you will have an option, so adla meeku మీ ఇంటి దగ్గర ఉంట మొత్తం లాండ్రోమాట్స్ది లిస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ చూస్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ అ ప్రీమియం లాండ్రీ యూ విల్ హ్యావ్ ప్రీమియం లాండ్రీ, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యువర్ రెగ్యులర్ వేర్ యూ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ సో మచ్. సో అప్పుడు మీరు నార్మల్ లాండ్రీ కూడా యూ కెన్ చూస్. సో దట్ ఈస్ వన్స్ ద యాప్ కమ్స్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హ్యావ్ అవర్ సర్వీస్ నంబర్. యూ కెన్ జస్ట్ వాట్సాప్ టు అస్. అవర్ డెలివరీ గాయ్ విల్ కమ్, పిక్ ఇట్ అప్, get the laundry done and give it back to you. Okay, అంటే లైక్ మన ఇంటికి వచ్చి లాండ్రీ బాయ్ వచ్చి దే విల్ పిక్ ద క్లోత్స్ అండ్ మళ్ళీ మంచిగా వాష్ చేసి ఐరన్ కూడా చేస్తారా? ఐరన్ కూడా చేస్తారు. ఓకే, సో హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ టేక్స్ అంటే లైక్? సో జనరల్లీ ఐరన్ 24 to 36 hours అండ్ డ్రై క్లీనింగ్ అంటే 4 days పడుతుంది. వాష్ అండ్ ఐరన్ అంటే 3 days. సో యాజ్ మీరు మెన్షన్ చేశారు కదా, మీరు ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అండి. బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ నుంచి యూఆర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్డ్? It was not much because I was already working in a service sector and this is a hardcore service sector, so dealing with customers and everything was not very difficult for me in the first place. Secondly, my co-founder, he's a serial entrepreneur. He had 2 startups before, so I had his full support in this. So tech mottam, operations mottam handle cheyadaniki naku oka support was already available. So we thought we'll just take a plunge and we'll start. Okay, so like you're a team of ఎంతమంది? We are 2, like me and my husband. We are the founders of Kabam. Okay, And we started almost in the month of March. But March we were doing a very small area just to like app. Before the app comes, we need to know what are the problems. Like a testimonial. Yes, exactly. Like what are the problems can come, so that we can incorporate that properly in the app, so that when the customer is using the app, it should not be a hiccup. Like seamlessly he can use it. అందుకే ఫస్ట్ కొంచెం ఏరియాలో స్టార్ట్ చేసి డెలివరీ లైక్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా లైక్ స్మాల్ నెటివిటీ ఇష్యూస్ వుడ్ కమ్. సో అది మొత్తం క్లియర్ చేయడానికి ఒక 2-3 months పడింది. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్. Okay, so all over Hyderabad directly if we contact your number we can send like almost like financial district Gachibowli, Nanakaram Guda, Tolichoki, Sanat Nagar and Somajiguda and Begumpet and the area, Sanikpuri adi kuda. Still we are yet to go to Uppal and this is the most IT hub actually. All the software employees facing this challenge. The service class sector face this more because we always need good clothes. Like when I was in a bank, eppudu naku koncham fresh ga neatly pressed clothes kavali. And then ratri night I have to do it till 1 o'clock 2 o'clock press chesi pettadaniki time padtundi. So I thought let us, and this is a service sector, so like the market is good. Exactly. So Kabam ane పేరు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. Like why did you choose Kabam? So Kabam is I had a device and that device made a sound called Kabam. Like it just made a sound, and I have 2 children and my younger son, he just said the word Kabam when that noise came. So we thought, okay, that's a very catchy term, so we can just put it. Okay, great. So like to incorporate, as you mentioned, మీరు దీన్ని like you wanted to make it as app friendly ప్రతి ఒక్కరికి. So when you're launching the app? We should be in the app store in a month at best. ఓకే, గ్రేట్. సో మీరు మార్చ్లో స్టార్ట్ చేశారు కదా, హౌ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే కస్టమర్స్ నుంచి కూడా? సో హౌ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్స్ ద ఫీడ్బ్యాక్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఆఫ్? They are very happy because nobody has come up with a concept like this till now, so they are very happy, and it gives them the liberty to find out about different like all for us always dry cleaning is like something we don't actually think about ki dry clean cheyala odda,
like that. But then we know that okay, dry cleaning is not such an expensive thing that we should not approach for it. Exactly. Maybe some clothes are maintained very beautifully when you give for dry cleaning. So adi, like no awareness in the market came after we started. Even I was never like very like accustomed to give my clothes for dry cleaning, but then now I like even if I come and travel and I come back, the entire bag I'll give for laundry. That okay, it's easy, like you know. Exactly. So the clothes అనేవి అంటే like count based on అంటే price range ఎలా ఉంటుంది? Like as of it depends from laundromats to laundromats, but the vendors whom we have tied up with, they are doing kg wise. Okay, so ఎంతమంది vendors తోటి you tied up? We are at present 8 to 9 vendors we have. Okay, so most importantly, as it's rainy season, and like how it maintain under three days low, you have promised the delivery time. The clothes get processed in 3 days, but what challenge we had, like in between there was too much of rain, right? Appudu delivery ki na koncham like hiccups ochindi endukante బట్టలు కదా, it has to go back carefully. Exactly. And if it rains and it gets spoiled, so during delivery we had little bit of like you know 1 day extra in delivery, but otherwise the clothes gets processed because it gets done in a good laundromat. So as we are in VHub right now, how was your collaboration with VHub? Oh, so we just came to know about VHub and we got incorporated, and the like earlier we did, like you know we just visited once or twice and we like you know all the terms and this that we discussed. But once we started coming here and interacting with people, the energy at VHub is different. Like you know, if you are a entrepreneur and if you want to do, even if you have an idea or you have a product, you want to start something of your own, you should come to VHub. The support they give, the energy, and you know the hand holding, and so many times you're like you know you come to the stage where you think that arey now what, you know, should I run it, should I close it, and this you just have a 15-minute discussion with people here, and you're again your moral is up that okay we'll start it, we'll do it, no problem. So it's been a very good experience, and I'm very lucky that we got a chance to get collaborated with, like to get incubated at VHub. Great. So అంటే మీరు ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ నుంచి యూ హ్యావ్ టర్న్ ఇన్ టు బిజినెస్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా హౌ వాజ్ ఇట్ మేనేజ్డ్, అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా అయింది, ఎంత అయింది? Right now honestly I worked for 12 years, so I had my savings and F&F when we started, and also VHub is helping us to get funds, and you know we are in the process. Of course it is a very big transition service nunchi business cheyadaniki, especially when you don't have a background of business. Like you know my parents have been service class, my co-founders parents are service class people, so it is a very big step for us. But still like you know, the VHub people are still helping us to secure funds, and hopefully we'll be and as a business we are even making profit. So like whatever profit we are generating from the business, I'm able to sustain it. Okay. But if I have to grow more, I need more funds. That's Exactly. all. And I'm sure this is the correct place where I am. So. Okay. So అంటే రెవెన్యూ సేల్స్ పరంగా ఎట్లా ఉంది సో ఫార్? So the revenue and sales when we started it was just like a trial, but then month on month we are just doubling. So what we made in the entire month of June, in 15 days of July we could make it. What we made in entire month of July, almost we have crossed that number, and we are on in the month like almost third week of August. So sales is going good. All the signs are good will then. Yeah. సో అంటే లైక్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఐడియా, అంటే ఈ ఐడియా తోటి ఒక బిజినెస్ చేయొచ్చా అనే ఐడియా రావడం ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎ స్పెషల్ థింగ్. అండ్ యాజ్ ఎ ఉమెన్ యూ స్టెప్డ్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాసెస్. అంటే లైక్ టు ఆల్ ది ఉమెన్ ఆంటర్ప్రినర్స్ అవుట్ దేర్, వాట్ యూ వన్ అడ్వైజ్, అంటే లైక్ ఎలాంటి బిజినెస్ ఐడియా వచ్చినా యూ జస్ట్ గో అండ్ హిట్ ద రాక్ అంటారు కదా. సో వాట్ యూ వన్ అడ్వైజ్? If you think there is a problem, and if you think you have the ability to solve that problem, just go for it. Like you know, once you start it, the nature will provide. Like you know, you will get the support. I mean, every day is a challenge, but then end of the day you go home with satisfaction that okay, it has happened. And when we get good feedback and we feel happy that chalo we are doing something right. Like maybe this would have been the same story for Swiggy or Ola. When they started, we would think that ఇప్పుడు ఎవరు టాక్సీ బుక్ చేసి వెళ్తారు, ఆటో ఇక్కడే దొరుకుతుంది. బట్ దెన్ నౌ వీఆర్ సో కంఫర్టబుల్ యూజింగ్ అ సర్వీస్ లైక్ దాట్. And sometimes if I'm not well, and Swiggy is available at morning 6:30 for my kids breakfast, you know. Exactly. So that is the change we like you know we want in the society. Of course like we are not like our mother's generation who were so hard working. Of course I am just 1/10 of jitna my mother could do. But then services like this make your life little easy, and you get now time is a crunch, we don't have time, so spending that time doing ironing of
50 clothes, you can just spend with your family and Nice idea. That was the transformation you wanted to see in the society. Like it's exactly like Ola, Swiggy, and Kabam. I'm sure hopefully we would be the next big thing. Let's see. Great. So, lastly, what are your future plans? We would like to expand as much as possible, like tie up with more laundromats, make it a household name. Like ఇప్పుడు we'll say na food ఇప్పుడు పార్టీ ఉంది, ఫుడ్ కావాలి అంటే స్విగ్గీ జొమాటో చేయండి, లేకపోతే పార్సల్ సెండ్ చేయాలి అంటే డన్జో చేయండి. సో వీ వాంట్ లైక్ అరే లాండ్రీ ఉంది కబామ్ చేయండి, కబామ్ ఒక కాల్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి దే విల్ డూ అ గుడ్ జాబ్ అండ్ I want to build that trust and I want to build that brand for our startup. All the very best. It was wonderful talking to you. చూసారు కదా కబామ్ అన్ అమేజింగ్ స్టార్టప్. ఏంటంటే మన బట్టల్ని ఒక్క చిన్న క్లిక్ తోటి మన ఇంటికి వచ్చి పిక్ చేసుకొని వాళ్ళే ఐరన్ చేసి వాష్ చేసి అండ్ రిటర్న్గా డెలివరీ చేస్తారు. దాట్ టు విత్ ఇన్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ హార్స్. ఇంకెందుకు లేట్, ఈ కబామ్ గురించి బోల్డ్ అండ్ విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళ వెబ్సైట్ కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. దాట్ వాజ్ ఎన్టీవీ బిజినెస్. థ్యాంక్ యూ.